Nique ta mère, Bob. Oh putain, ah non, c'est ok. Je crie l'arnaque. Théorie, je veux bien. Honored guests, lend me your ears. Long has our Fevrimond suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Council. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word! Such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the Sovereign's guidance can lead us true. All hail the Sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate.
which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Is it you? No? It is hard to say. If the pawn I'm looking for doesn't come forward, are you the one then? Aha, I thought I recognized you. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural. There's aught different about you, though. Could it be that you... Worry not, vessel. 3 days here. Then come along, you feckless dullards. I'd hasten home, where there's not my duty. My legs are stiff as boards after training. He's here. If I sleep on my word, they have What do you think you're up to, layabout? Get a move! I can go now. Must go where duty calls. Do your injuries pain you? Pray, this is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. You ought not anger the overseer. Let us... 'Twould be unwise to disobey. The overseer will show you no mercy. I ought to be heading home. must be my winter coat growing in. The best quality of soldier. I do not understand how 'tis they come. Time for you to get to work. You are prepared to work. Then you ought begin by... The vicinity is quite cluttered. Pray leap, or aught that poses a hindrance to you. A job well done. What is this commotion? Perhaps...
been awoken. You lot fell that fiend, even at the cost of your lives! Get me out of here! Now! Strikes are a thief's greatest weapon. Watch for an opening, then press your foe till they are overwhelmed. Thieves may not carry shields, but their nimbleness allows them to dodge incoming attacks. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons for clever combatants. Delivering targeted strikes, I would recommend clinging to it. Are you unharmed? Consarne! You ought flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. 'Tis surely the work of a fell curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Consarn it. The accursed creature escaped. Oh, you! Get back here! Quickly! This way, Arisen! Come this way. Let us flee. You must enjoy. That is the only path. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! It's getting away! Bring it down! Bring it down! Go now, lost soul. Learn all you can of this world you must protect.
Keep your distance, Arisen! Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next. And now you... Was it you then? What is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Fine! Goblins! Let's take up your weapons, sir. You'll be needing it. Where are you going? I'll not force you to resist treatment, but I'd at least like a word. Find your strength flat. Buy the curative or have a bit of green orange. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Have you beheld the dragon as yet? I've not, and I count that a blessing. All I know for sure is that 'tis a beast e'er more fearsome than a griffin. One need only look to the miserable state of the village of Melv to see that. We can but hope that the Sovereign will rid us of it ere long. Among the people and steps forth to challenge it. I dare say Vermont owes much of its prosperity to the sovereigns who have served it over time. Though, personally, I'm just glad to know we've got someone looking out for us. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray, come this way. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn.
Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Pawns are oft called nomads, for we wander between this world. I am no exception, and my experience is it is my privilege to accompany you. Well, I'll be. A pawn summoning before my very... You truly are the Arisen, then. Strange. Surely there's only meant to be one Arisen. Fine. The Watchhead would know what to do. I'm sure. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. What? You've no mem? Mayhap you could make for Melve, then. 'Twas set upon... The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Hail, Arisen. Pray, ask all you wish to know. Very well. May fortune... Hoy there. You see, my pa always used to say, there's no... being armed is better. You should stop by the inn in Melve if you... Get the chance. No hard... We must rest, though the sun is... Your diligence has borne fruit at last. There's no discipline. A steadfast devotion. And cannot teach. I've beds to spare if you're looking for lodgings, and if you'd like to change your vocation. Come see me anytime. Always a pleasure. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. Ah, good. I see the Arisen's found someone to... Hail. We've had to start sending out new recruits. Is that? Lachlan. Aye, I expected... Ricardo. What? This is the first time... Say, you seem stout of heart. You've my thanks.
And Our aid is required, Master. Let us depart with due haste. No sense letting the enemy gain the upper hand. An early griffin gets the worm. Tis a glad thing we rested when we did. Try not to get hit, lest all that room go to waste. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. how am I meant to slay the beasts if I cannot strike them? Get down here, you fellow beasts! Who are you? Come to aid me. New place. Speech magic. Quickly, Arisen. You must regain your footing.
useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Behold the state of the village. 'Tis a sorry sight indeed. The Pitiable arisen. I've a selection of wares that's sure to please. Hope to see you again. Hast thou forgotten thy destiny? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate.
Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this. You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from... You withstood the fire in my stead and were well and I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. But you arisen. I'm afraid I don't understand. Does it have aught to do with why you were taken to the car? They said 'twas so that your wounds could be treated. Though I am of the Border Watch. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You met the ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be set. Would you be willing to accompany me to the capital? Oh, but forgive me. I scattered my soldiers. I would not depart without them. Come to think of it, Sir Leonard was asked. Mayhap now would be a good time to speak with him. Someone must have the answers we seek. If we ask around, we might... Oh, have you some business with the apothecary, sir? Oh, no, I'm not lost or not. I'm an apothecary in training, you see. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, but, well, as luck would have it, it will be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what? You'd suppose there's no harm in that. Seems my luck's not a... There's a ladder here. We could make the fruit robberant ourselves. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit Oh, well, if you do pick some up... Well met. You're the one who saved... She told me all about it. It was a very... I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing... Well now, that won't do. You need... Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Very well. There is no wrong, but I shan't take up any more. Precious little time. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Always a pleasure. Parce que j'ai envie d'essayer de tryhard avant de me faire choper, genre de tuer. Ça va, le big man? Parce que je pense que c'est sûrement scénarisé. Ton jeu il a l'air pas mal, hein? Ouais, il est vraiment chouette. Gros, la scène du dragon était stylée, hein. Ouais, je me suis fait pipi dessus, gros. Quand tu vois, quand il a pris le cœur avec son nom, là, go, c'est la puissance.
Gros, c'est la puissance. Imagine, j'aurais fait ça sur le live de Kenzo, il a répété sa tête. De quoi? Le truc qui... Les pics. Non, mais je les ai en deux, de toute façon. Oh! Ils m'ont baisé! China, t'es mort. China, t'es mort. Ton équipe. Ah, Kenzo, on va aller jouer à Ghost of Tsushima là, je vais remettre tous les OST. You Ça mustn't va shirk your partir. duty, lest you forget. Oh, il y a les it is the assassinats, je suis Arisen trop we serve content. here. So this is where you've been. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que le jeu sur PC il est en 60 FPS, gros. Et ici, c'est. C'est ce que je We me may disais, il a benefit l'air from un peu... pursuing the information. Ouais, c'est ça qui est chiant. J'espère qu'il y aura une mise à jour qui réglera ça, tu vois. Parce qu'il il est très très beau, hein, Mais ça a l'air un peu... Pas freeze, mais des fois c'est pas hyper fluide. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais le son c'est beau. Hein. En plus, Adil, t'as de ces skins à fou dans le mode multi. Hell, if you have a moment to spare, as you can see, we're rebuilding. To ask a question, what say you? Would you be willing to help? Excellent. You're a good sort. Here's what I need from you. A basque of saurians has made their nest out. Oh, I'd Renawa. like to Tsushima, d'accord. Saurians Ah are non. monsters of fearsome strength, it is true, but I've yet to meet Oh, a ils ont fait la foe technique whose d'assassinat de explosive Assassin's Creed. casques can't scatter. Ah, you've returned. First and foremost, my thanks. Are you ready to do good? Then let... Oh, l'assassin, il est stylé! T'as déjà vu son ult? Ouais. Boy, where do you think you're going? Or Je savais pas, moi, comme tout. Il a vite accepté. Tachinoko. Non. T'as pas mis de titre. Toi, tu joues qui, Elias? L'assassin. J'étais sûr. Bon, t'as fini Adil là? Je savais même pas qu'il y avait un DLC. Et quoi, y'a que la posture de la pierre, frère? Have no need of exploiting our enemy's weakness. Ah ouais, d'accord. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. J'ai rien. Non, j'ai dit, t'as déjà eu en mode quoi? En ligne. Ah oui. Et j'ai doublé du mode en ligne. Lucas, Annie m'a dit, ouais, c'est vrai. Bah oui, gros. Il m'a dit. Attends. Un type qui tapait une crise quand il entendait du courant. Oui, gros, c'est ça. Gros, dites-moi, je vais jamais vivre ça, frère. Bon, imagine, même, il veut juste faire sa prière. Le Gamam, il a dit quoi? C'est quoi la réaction que... Il a continué. non, il a rien fait, gros. Il doit continuer. Il a pas arrêté à ce qu'il m'a dit. Il doit continuer, mais c'est obligé, hein, c'est normal. Après, les mecs, au moment où ils m'ont dit, ils l'ont mis dans Putting une that cave. aside, it is somewhat lamentable that none of us are Ils fighters. l'ont mis à part. What say you, Arisen? Et après, ils sont partis le fouler comme ça. Bon, ça fait trop peur, gros. Gros, le mec, moi, je lui parle même pas, frère. Je jure qu'après, je lui parle même pas, frère. Moi, je le fais. Ça veut dire qu'il est possédé, gros, de mec. Mais il y a ça, il est quoi? Maintenant, les portes de l'enfer, ils sont fermés.
Et quoi Pendant le ramadan, Ouais. genre l'inventaire il est fermé, il est Les djinns sont enchaînés. C'est ça qu'il veut dire? Ouais, c'est ça. Ouais, mais. Mais il a dit. Faudrait que je lui explique. Oui, mais après, il a dit. Mais il avait déjà un djinn avant, bah il est dans son corps, c'est comme ça, tu vois. Mais il y a d'autres trucs, hein. C'est pas forcément. Non, c'est les djinns, c'est les démons, les djinns les plus puissants qui sont enchaînés. C'est pas genre les petits djinns comme. Il y a toujours ce. Ouais, voilà. Pretenders, and they are not dealt with lightly. Best hope you're not one of them. Regardless, do well not to invite my mistrust. What is that? A tower? Nay, a statue? We ought to take a closer look. Hold here a moment. I shall bid the... Who's that you've brought with you? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to... 'Tis uncertain. This one command... What? Impossible. You know as well as I do that there can be but... I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, if the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the... All's been arranged. An ox cart was... I'm in fine fashion. Anyone gives me trouble, they'll taste steel. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. 'Twill be an honor to...
I'm yours to command, Arisen. I thank you for the chance to hone my sword. Take me as your shield, Arisen. Are you fit to travel? T'aimes bien mon sabre, Adil? Ton sabre je le vois pas. Et gros, tu vois, Non, je vois pas, désolé. Pourquoi tu chiales un peu? Je suis super chaud, gros. T'aimes bien pour l'instant, tu kiffes ou pas? Ouais, je kiffe ça. Wesh. Ah, wow. Kenzo, tu joues à Dogma, je sais pas quoi. Il joue avec Dogma. What the fuck? T'as déjà regardé. Is everyone all right? More marks of the dragon's fury. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, Dogma. T'es vraiment un nerd, hein, Kenzo. Pourquoi? Bon, le coup, frère. Juste parce qu'il joue un truc différent, il est bizarre. Ouais, voilà, c'est bizarre. Wesh. Ok. Never have I encountered such a strategy. It's not what I expected. Merci pour la hazelnut, merci. Merci pour la hazelnut. 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 Gros R6, je te bats, c'est bon, on l'a fait. Qu'est-ce qui te fait? T'as bien hacker. Attends, je vais aller dans leur partie, tu vas voir. Attends, il joue avec moi, attends. Il veut jouer. Si tu joues attends, vas-y, je vais passer la partie avant. Attends. Comment on fait? C'est quoi ça? C'est assassin. C'est quoi ça? That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Incroyable. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to let Damn. J'aime trop ce masque. Tu l'as côté? You are wise indeed to have sought my aid. Mais frère, non. Wesh. Et gros, l'assassin, ça fait trop peur. Kenzo, il a ça, c'est ça qu'il a, Kenzo. J'ai quoi? Le renard en mauve sur... Compliqué à avoir quand même. Pourquoi j'arrive pas à... Oh gros Reda, c'est bon gros, viens frère. Je sais. T'es sûr là? J'essaie de... Mais je sais pas, genre ça... Si mes données elles se transfèrent pas. Le Ghost of Tsushima. Ouais, celui-là il est incroyable. Genre mon passage de PS4 à PS5 il se fait pas. Genre. Non, sur le jeu il le propose le transfert. Mais, bah moi j'ai ça. Après est-ce que genre de ta PS4 t'as importé tes données sur la PS5 ou t'as directement commencé à jouer sur la PS5? J'ai mes données sur la PS4 et je viens de les mettre sur la PS5.
Bien. Oh fuck. Oh, chasseur. Archer. Fine! A Cyclops! To Allez. think we'd encounter one here of all Allez. places. Wesh. It seems you have a raised backbone. But do not use their range to our advantage. Lord save our best will do. Astaghfirullah. A product of heedlessness. Stand firm. You are not alone. C'est quoi le problème? En fait, la version de la PS5. Oh putain. Mais ouais, dis le rejoindre. Tu fais PS. J'ai fait, je suis là, ça fait rejoindre, ils sont Est-ce que Red Dot nous redonne Our foe appears to have grown to experience. We must make the most of this opportunity. Focused attack will end this foe. Time we make it happen. You have my gratitude, sir. Should seem I misjudged you. I had taken you for another force, yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Give it to one of the sent. You're free to make your own way. Of course, if you'd rather. En fait, ils me disent que dans le jeu, je peux cliquer sur carré pour payer 10 balles et faire la truc. Tu voulais payer Mais 10 quand je balles. vais sur le jeu, je clique sur carré et ça me le fait pas. Regarde sur ton stockage PS5 si t'avais donné PS4 de Ghost of Tsushima. Oui, oui, je les ai. Very well. Board the ox. I see a ladder yonder. We can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. We're setting out. Jump on if you've paid. Allons-y. Ça va payer. Non, non, je me fais escorter par les chevaliers de la capitale. Je pense vraiment que j'ai payé pour... C'est pas que je choisis les blasts des persos. T'as dit quoi? C'est pas que je choisis les blasts des persos. Juste de mon personnage principal. En fait, si tu veux, j'ai un pion principal que je crée. Et le reste, c'est les joueurs en ligne. Mais Kenzo, Ouais. t'avais pas créé un mec? J'ai créé plusieurs personnages, mais j'ai pris la MIF.
T'as dit quoi? T'es pas ton pion, elle? Si, mais j'ai regretté. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment trop bien fait, alors. Ok, j'ai capté. Mais j'hésite à faire le mec parce que, genre, je vois que les nanas sont pas mal. Genre, j'ai vu là la meuf qui m'a réveillé là quand j'étais dans mon cauchemar là de dragon. Je me suis dit, mais qui était-elle? Mais c'est qui Ryu Indo? C'est un autre pion. Un autre joueur. Lourd la scène en tout cas. Ah ouais, t'as pu très long. Par contre, les gars, c'est une dinguerie. Je sors dehors, il fait bon. En fumant le printemps, ça sort jusqu'à minuit dans un parc, gros. Gros, le printemps, ça rigole pas. C'est le printemps, c'est le printemps. Ah, le printemps, non, c'est devenu l'été, chef. Bah ouais, il fait tellement bon. T'arrives toujours pas, gros. C'est lent, hein. J'essaie. Faire la sieste. Le mec, il allait partir au village comme ça toute la game. Des gobelins. J'essaie de faire la mise à niveau, mais je vais péter un câble. Moi, dans 5 minutes, c'est fait. Putain, on t'en va T'as dit quoi? Le système de... Seems we drove them off. Le système de You've combat... my thanks for aiding us. Je comprends pas. Vernworth isn't far from here. Le système Will you de join combat us the rest Il of the parle way? chinois. a l'air cool. All right. Into... Ouais, il est sympa. Le lendemain matin. Oh. La capitale. La capitale ne dort jamais. I was informed of your coming, would-be arisen. Captain Brandt, this individual En tout cas, les summoned a gars, pawn c'est ça, through a là, le rift jeu. stone. Though I admit I had my doubts at first. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be that arisen now resides Ouais, il était within the bien, palace. Indeed, it follows, therefore, that this ruffian you must submit to questioning. If you value your life, I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. Ah bah quoi, faut que je l'installe quoi. Tu peux pas jouer? Quoi, tu joues en streaming à Ghost? Pour regarder. De quoi? Tu joues en streaming à Ghost? Le PS4 non. Non, mais là maintenant. Je suis en train de l'installer, on va voir. Si tu joues en streaming, je pense pas que tu puisses importer des sauvegardes. Hein. Regarde là, je les vois là. If the Queen Regent Genre si je fais had ça, learned of your regarde. existence, I had no choice but to treat you as a pretender, Ah, si. lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Vous pouvez me rejoindre là les refs? On va pas lutter. Your anger is well Adil, essaye justified, l'invite. and I shan't deny Vas-y. it. However, your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. Mais pourquoi vous avez quitté? During the time of the previous consul, she acted Ouais, as a oui, queen in her own Reda. right, ruling the palace Reda, as she saw il fit. a tryhard, c'est pas possible. Eh ben And non. just after the consul's passing,
when 'twas all but certain that her son would take his father's place. Je sais pas pourquoi je peux pas l'inviter lui. Word reached the castle that the Arisen had been found. Sur quelle version Adisa, your Majesty's very existence is naught but an obstacle to our own family's continued prosperity. Il est pas là. PS5. Bon. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. La version PS6. Disa chose to abduct your Majesty while you recovered from your wounds. In order to Je suis pas d'inviter with Lucas. a fell curse and Essaye send you to d'inviter Bataan as a Lucas slave. et Ilias. Je peux pas. Following that, Moi non plus. she prepared Bah, a qui nous replacement to invite? serve as the sovereign in your stead. Non, non. Tu peux pas inviter Ritra. Quitter. Attends, mais on t'invite toi. Ah, Ilias I invite have nous no tous. intention of twiddling Ok. my thumbs. I shall Je peux devise pas, some gros. plans to further our cause. Je peux pas vous inviter. Pray, Pourquoi Lucas on peut pas l'inviter hein? visit me a night in the Mais town. les deux, je peux pas les inviter. Moi aussi, tu peux pas? Mais je crois que c'est que le chef qui peut inviter. Mais Adil invite alors. And has my permission to remain in the capital. You are to Tu sais quoi, je quitte, gros, je vais tous vous inviter. Attends, Je peux inviter personne. Je peux inviter que Adil. Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Ah gros, comment ça se fait là? Get back here! C'est quoi ce bourbier? Je sais pas, gros. You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Non plus. Can you tell me which way he went? Si, j'ai reçu une invite. Many thanks. I'll catch that wretch yet. La vie, j'arrive à vivre. T'as reçu l'invite? T'as réussi à m'inviter? You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. Bah, j'ai pas réussi à inviter Ok, Lucas. faut juste Lucas maintenant. Oh, apologies, but our chat will have to wait. En fait, Lucas il est marqué joue à Ghost of Tsushima. Mais par l'avocat. Oui, mais ça tout le monde. Non, les autres il est pas marqué ça, il est marqué en ligne et tout. Mais pourquoi tu peux pas m'inviter Non, par moi c'est marqué l'avocat? en ligne, joue à Ghost. Tiens, je t'ai invité. Ça a un bug. Voilà. J'ai essayé par la vocale, ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce pour l'inviter? Par l'avocat. On va attendre qu'il rejoigne. Moi j'ai essayé par la vocale, ça fonctionne. Ah, impossible de se connecter, impossible de rejoindre. On relance son jeu alors. Non, regarde, attends. Ouais, relance. Si gros. Je pense que c'est clairement moi, gros. Mais pourquoi Moi, t'as Lucas, quoi on toi? n'est pas compatible, gros. Bah, c'est pas logique. Y'a rien de logique. Pourquoi vous faites juste pas le test? Quel test? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Regarde, regarde. Lucas réutilise la... Greetings. Welcome to the guild hall. Here we conduct. J'aimerais bien vous aider, mais je comprends pas le problème. Ta gueule. Parce que là, parce que genre j'ai une PS5, j'ai importé mes sauvegardes. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait de différent? Rejoins l'invite, Lucas. Lucas, rejoins vite avant que je t'insulte. Bah, c'est bon, il est là. Rejoins toi. Impossible de rejoindre. Pourquoi gros? T'as quelle version? Attends, je vais regarder. J'ai la PS4, mais pourquoi ça fonctionne pas avec Lucas alors? Putain, on va regarder sur internet. Mais PS5? Elle s'installe. Combien de temps? 30 minutes, je pense. Je pense pas qu'une version de PS4 puisse jouer avec une version de PS5. Hein. Je fais une ou deux missions avec vous, après je vais partir. Non, vas-y. Code, erreur. Ghost of Tsushima. Au pire, on attend jusque la version de Reda se termine, on fait une partie avec Julien et c'est bon, frère. Ouais, c'est ce que je dis. Bon. Parfois faut savoir agir. Reda, frère, c'est bon. Ma grosse bite. Ah, ok. J'ai oublié les touches, je sais plus comment jouer ce jeu. Mais pourquoi t'as quitté toi? D'accord, Bétaillot. Ah, impossible de rejoindre.
T'as fait le prélude ou pas en ligne? Moi, oui, moi j'ai tout fait. Tu peux nous inviter alors? Forgive me, La version PS5. but I'm a you see, Ouais, and we cannot simply Pourquoi vous avez so quitté, gros? regrettably. Let me see. What else can I tell you of our guild? Pourquoi vous avez quitté? D'ailleurs, c'est produite de votre invitation n'a pas été envoyée. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive pas à inviter les gars. Je pense que c'est la play. Parce que j'ai eu un problème comme ça tout à l'heure sur R6 aussi. Pour le serveur. C'est bon, invité. Ok, j'ai une idée. Attendez 2 secondes. Gros, nique toi autorité, j'ai de fou. Je peux inviter qui? Yes, c'est bon. Putain, comment je fais ça encore? Paramètres. On fait la connexion internet. Orange. Non, je suis déjà connecté. Elle est où ma connexion orange? Gros, maintenant je peux rejoindre plus personne, gros. Methinks Roderick will be. He runs the local arm. May fortune smile upon you, sir. We shall have to scour. Ok, je sais comment je dois faire. Hop là. Hop. Réseau. C'est Black Ops 3 le bail. Non. Tu veux que je prenne la place de Reda? Mais tu voulais pas jouer à Dragon de Dogma? Si. Gros, va te faire foutre. Tu veux trop me remplacer, gros. Mais gros, t'es en train de ruiner leur soirée, toi. Gros, ferme-la, gros. Non. Là, on est 3, les gars. Comment je... Vernon. On joue à 3. Ça. Ouais. On a fait la guerre.